Chamirupadhi Namo Namaste. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all, I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatamma Shri Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja Shila Gurudev, and my most beloved Shiksha and Sannyasa Guru, Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaja, and to all Shri Rupano Gauri Guru Varga, to all Tridanti Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here, headed by Shripad Narendra Prabhu, my most humble obeisances. Прежде всего я начинаю со смиренных поклонов в пыли лотосных стоп своего духовного учителя, Нитья Лила Правишта Ом Парамарады Гуру Падпадма, Нитья Лила Правишта Ом Вишнупад Парамахамса Парваджакачарья, Статара Шата Шримад Бхактиведанта Нарайана Госвами Махараджа, а также своего возлюбленного Шикши и Саньяс Гуру, Нитья Лила Правишта Ом Вишнупад Парамахамса Парваджакачарья, Статара Шата Шримад Бхактиведанта Бхарати Госвами Махараджа. Я кланяюсь в пыли лотосных стоп всей своей Рупануга Гаудия Гора Варги, кланяюсь всем Триданди Саньяси, Брамачари, Вайшнавам, Вайшнави, а также всем собравшимся здесь преданным. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavata Acharyas, we are able to assemble here one more time. По беспричинной милости нашего Шрила Гурудева, а также всех наших Махабхагавата Ачарьев, мы удачливы настолько, что имеем возможность еще раз собраться здесь все вместе. Yes. So today in the morning we have discussed many points regarding offering bhoga. Сегодня утром мы обсуждали с вами множество аспектов в предложении бхоги. Yes, and also regarding prasadam and so many things about serving prasadam also. А также очень много вопросов рассмотрели в отношении принятия служения Махапрасаду. Yes. And for more than 2 hours we discussed this. Мы это обсуждали больше 2 часов. Yes. Usually there is a lot of doubts and questions about this topic. Потому что в этой теме у очень многих есть множество вопросов и сомнений. But still there is much more to say about it. Но все же еще очень много что осталось сказать по этому поводу. Yes. But I promise today to glorify Lord Shiva because 2 days after is Shivaratri. Но я пообещал рассказать, прославить Господа Шиву, потому что через день будет Шиваратри. But before, I just wanted to give one more example about what should be considered prasadam. Но все же я хочу привести еще один пример, что считается махапрасадом. Yes. Not all prasadam are same. Прасад не одинаковый. Depends of who cooked. Это зависит от того, кто готовил, who offered. кто предлагал. Depend on of who installed the deities. Кто устанавливал божества. And what kind of deity? А какие это божества? Yes. So, if a pure devotee he is doing all these services, the quality of that prasadam is much higher. Если все эти этапы служения божествам выполнены чистым преданным, то качество махапрасада очень высокое. Yes. But if not so, then is a different level of prasadam. Но если все не по высшему стандарту, то разные уровни махапрасада. Yes. Even in Lord Jagannath temple, there is also different types of prasadam. Даже в храме Джаганатха есть разные виды махапрасада. In front of deities, there is one small room where they put Jagannath's plate and some different prasadams. Перед божествами Джаганатх есть небольшая комната, где выставляют перед Господом на тарелках блюда, бхогу. Yes.
And then there is one door and another room behind, И там есть дверь, и за ней еще одна комната. where they will put so many different pots of bhoga also. И там выставляют очень много емкостей с бхогой. This one in Jagannath's plate in front of him, he will sit and eat that. Вот то, что поставлено перед ним непосредственно, он садится там и кушает это. But the bhoga in the other room, he will just glance. Just А by бхога eyes. в соседней комнате, он на нее просто бросает свой взгляд. Yes. So in this way, there is some specialities also. То есть существует некоторая разница. Yes. Also, a pure devotee, he doesn't need to follow rituals for offering. И еще, чистый преданный не нуждается в следовании ритуалам в предложении бхоги. Yes. He don't need to ring bell, give achaman, bring bhoga to altar. Для него не обязательно звонить в колокольчик, произносить мантры и так далее. Yes. His offering is done by heart. Его предложение совершается в сердце или сердце. In 1 second, offering is completed. В одно мгновение, и бхога уже предложена. Кришна уже принял, просто дал, Кришна взял. So I'll give you one example. One time, devotees were in the room of Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj. Я хочу привести один пример в этом отношении. Однажды преданные были в комнате Шилы Бхактиведанта Госвами Махараджа. And as I told you before, Maharaj always liked to give prasadam to all devotees. И как я раньше уже рассказывал, Шила Бхактиведанта Госвами Махарадж всегда давал преданным прасад, кто бы к нему никогда не приходил, сколько раз не пришел. So he told his servant, take that packet of sweet from there, open and give me. Я попросил свою слугу, пожалуйста, возьми этот пакет с сладостями, открой его и дай мне. And then he opened that and gave to Srila Maharaj. Преданный взял, открыл пакет и дал Шиле Махараджу. And Srila Maharaj started to distribute to the devotees. И Шила Махарадж тут же начал раздавать преданным. And one of the devotee, he became upset because he saw that this was a new packet of sweet coming from market, and it was not offered to deities. There was no tulasi, nothing. Один преданный расстроился, он видел, что это был новый пакет с сладостями, то есть там не было листья тулси, никто его не предлагал Кришне. And then he asked Maharaj, how you are giving this as prasadam if this is just new coming from shop? И он спросил, Махарадж, как вы можете раздавать как просадам, если это только что куплено в магазине? Never make such type of comments. Никогда так не делайте. It shows that you are very neophyte. Это сразу же говорит о том, что вы очень совсем начинающий, совсем новенький преданный. Yes. When pure devotees, they are giving anything, this is Maha Prasadam. Что бы ни давал чистый преданный, это Махапрасад. Yes. Everything, just by glancing that, he is offering to Krishna, and Krishna is in 1 second coming and accepting that. Просто взглянув, он тут же предлагает это Кришне, и Кришна прибегает и принимает это. Yes, Krishna will not delay 1 second if a pure devotee is offering him bhoga. Если что-то предлагает Кришне чистый преданный, Кришна немедленно принимает это. Yes. So whatever Vaishnavas is giving to you, you accept that as being the greatest prasadam. Поэтому, что бы он ни предложил чистый преданный, сразу же примите как величайший прасадам. Don't be like fanatic, thinking that everything has to go in ritual. Не будьте фанатиками, а как же ритуал? And don't have doubts for that. И не сомневайтесь об этом. Yes. So another important point is that another concept of prasadam is like that. One devotee brought to Srila Bharati Maharaj one garland from market also. Еще одна сторона вопроса, значит, Махапрасада. Итак, однажды один преданный принес с рынка для Шилы Бхактивиданта Госвами Махараджа гирлянду, новую гирлянду. Yes. And then they put in Srila Maharaj's neck, and Srila Maharaj touched this garland like this.
Они предложили ему гирлянду, одели него, он коснулся гирлянды своего лба. And then this devotee told Maharaj, why are you offering pranam to this garland? It's not Thakurji's prasadam. It just came from market. И тогда преданный спросил: Шила Махарадж, а почему вы выражаете почтение этой гирлянды? Она же не была предложена Тхакурджи, это не Махапрасад, она только что с рынка. And Shila Maharaj said, no, everything which comes to me, this is Krishna's prasadam. Махарадж сказал: нет, все, что приходит ко мне, милость Шри Кришны, его Махапрасад. Yes. So everything depends on your consciousness. Все зависит от вашего сознания. Yes. Your devotees, they are always in Krishna consciousness. Чистые преданные всегда в сознании Кришны. Yes. So for them, everything is Krishna's mercy, Krishna's prasadam. Для него все милость Кришны, все его прасад. Prasada means mercy, kripa. Прасад означает милость, крипа. Yes. So another very important topic is how to distribute prasadam if it was not offered to Krishna yet. И еще одна важная тема в отношении распространения в отношении прасада. Как раздавать прасад, если еще не было совершено предложение? Yes. Not finalized or Has not been offered yet. Вообще не был еще предложен. Yes. Пища еще не была предложена вообще. One time there was a deity installation festival in the ashram of Srila Bhakti Kamala Madhusudana Maharaj. Однажды было открытие, это был праздник установления божеств в храме Шрила Бхакти Камала Мадхусудана Махараджа. Yes. And he requested Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj to do the yagya and the rituals for installation of deity. И он попросил Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа провести все необходимые ритуалы для божеств, все установление. And Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, he is very, very systematic and careful in doing all the process step by step. И Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж в этом отношении, он очень систематичный, то есть он делает все очень пошагово, точно, следуя процессу. He was so careful and so methodical that his god brothers used to call him Karmi. Он был настолько методичен, настолько последовательный, что его духовные братья назвали Карми. Because he don't want to make any single mistake. Means like smart Brahman. Karmis, yeah. То есть он не допускал ни одной ошибки. Он не мог позволить, чтобы произошла хотя бы одна ошибка, никаких недостатков. Yes. And then Srila Bharati Maharaj was the Purohit. He was reciting the mantras. Во время яги Шрила Бхарати Госвами Махарадж был пурохитом, то есть тем, кто повторял мантры. And he knows everything by mind, very, very clear. И он знал все мантры, они были в его памяти, очень ясно. But Srila Puri Maharaj was checking everything in the book. Но Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж все проверял по книге. It was taking very long time. И поэтому заняло много времени. Maharaj also old person. И также Махарадж пожилой человек. So the time for Bhogarati and Prasadam already crossed. Поэтому время для предложения Бхоги, Арати, все уже прошло давно. And Srila Madhusudana Maharaj, he started to become worried about the guests who came for the program. И тогда Шрила Бхакти Камал Мадхусудана Махарадж стал беспокоиться о гостях, которые пришли на этот праздник, на эту программу. Как же им раздать просад, когда он еще не предложен пищи? They have to also go back to their places. You know, we cannot do very late program. Им надо возвращаться домой, мы не можем задерживать программу. But it's not good if they go without prasadam. Но это не очень хорошо, если они уйдут голодными. So what Без to do? просада в смысле. So what can I do? He's thinking. Что же он думал? Он думал, что же мне делать? Then he got one inspiration to separate Thakurji's plate with boga and take inside the altar and keep there. И тогда пришло к нему вдохновение сделать так. Он взял бхогу, положил на тарелку для божеств и поставил перед божествами. And then whatever was he distributed to the devotees. А после этого это было распространено, в смысле, то, что было приготовлено, было распространено преданным. Yes. So after a long time, when Srila Puri Maharaj completed his ritual, then they offered that plate to Thakurji. И потом, когда
Шрила Бхактивиданта Пури Госвами Махарадж завершил ягью. Вот эта бхога на этом подносе была предложена божествам. Yes. But all devotees have already eaten everything before. Но преданные уже покушали все, что там было на тарелке, в смысле те же блюда. It was the first time in Gaudiya Math that such thing happened. Это был первый раз в Гаудия Мат, когда подобное случилось. But all the acharyas, they agreed with this process and say this was correct. Но все ачарьи, которые там находились, согласились с решением Бхактикамала Мадхусудана Махараджа, что это было правильно. Because time, place and circumstance. Потому что есть такое понятие, как время, место, обстоятельства. Yes. Service to Vaishnava also like service to Thakurji. Потому что служение Вайшнавам – это служение Тхакурджи. So sometimes happen that devotees, they have to travel, they have to go. Иногда преданным необходимо путешествовать, куда-то отправиться. Yes. But Bhoga is late. А предложение бхоги опаздывает. So as soon as Bhoga enter the altar, devotees, they can start taking prasadam and go. Как только Богу занесли к божествам, уже можно раздавать просад, уже можно раздавать преданным эту пищу. Yeah. No need to wait for everything to finish. Не нужно ждать, пока закончится весь ритуал. Yes. Otherwise, they can pack the prasadam and then take with them and eat after 1 hour or half an hour when that offering will be completed. Или они могут это упаковать, забрать с собой, а потом уже, когда придут, уже будет предложено уже принять просадом. Yes. This is not for every time. This is for emergencies. Это не для ежедневной практики, это не должно быть постоянно, это иногда в случае, когда все не клеится. Yes. Махарадж, do you remember Mother Maharaj during Kartik he told about this line that Kanta Kurus wrote, Tomara Hridoy Sada Govidashram. You explain. Mahaprabhu asked Narottam, do you believe what you wrote? If you believe, why you again cook for Thakurji and offer it? If you believe, I am in the hearts of Vaishnavas, and you already gave them food. What do you need again? I don't know what is this. Oh, you not sure? It was in the first half of Parikrama. Can I read this story? No. It's exactly what you just explained. Mm-hmm. What happened? Что случилось? Tired. Устал. You can go sleep, other room. Можно там есть возможность поспать. Okay. So in this way, there is always a way to adjust things. То есть нам нужно приспосабливаться, мы должны быть гибкими. Because if Vaishnavas are not served properly, Krishna will never be happy. Потому что если не служить вайшнавам достойным образом, правильно, Кришна не будет счастлив. Yes, like that. So in this way, it's very, very, what to say, very complex situation around prasadam. Так что бывают очень даже такие непростые ситуации вокруг прасадам. Okay, now just to finish the subject, it's very important after taking prasadam, immediately clean the ground, the floor where we took И prasadam. последнее, что я хочу отметить, сразу же после того, как прасадам раздали, и преданные почтили прасад, сразу же надо вымыть пол в этом месте. And while you walk, you should not step on prasadam or the place where people took. И когда вы идете, проходите через это место, нельзя наступать там, туда, где лежит прасадам, или там, где стояла тарелка с прасадом. Yes, you have to walk where there is no any prasadam. Нужно наступать в те места, где нет прасадам. И I прасади. have seen many places, devotees finish prasadam, they just stand up and start walking as if nothing happened there before. Я видел много раз, как преданные после прасада встают и ходят там так, как будто ничего там не происходило до этого. Yes, and this is very bad. Но это очень плохо. Yes. So be careful and clean everything, then after walk. Будьте очень аккуратны, осторожны, умойте и потом ходите. Махарадж говорит о том, что вот раздавать в случае крайней необходимости только вайшнавам или, может быть, тем домашним, которые не являются вайшнавами. You talked about servers of Vaishnavas, but what about guests or relatives who is not Vaishnava? About what again? You told how it's important to serve Vaishnavas, but even you can give them food stuff which was cooked for Krishna but not offered yet. What about relatives, guests who is not Vaishnavas? Yes. We should also serve them properly. Также мы должны им служить правильно. Yes. То есть это будет как служение Кришне тоже? Does this mean, is this a kind of service to Krishna? Definitely. Точно.
They are Vaishnavas. Они вайшнавы. Everyone is Vaishnava. Все вайшнавы. Jivera Sarupahoi Krishnira Nityadas. Вечная природа Дживы, вечный слуга Кришны. After 1 month, he take initiation, then he is manifesting his Vaishnava qualities. А через месяц он получит посвящение и начнет проявлять свои вайшнавские качества. Yes. Everyone is Vaishnava. Все вайшнавы. Yes. But we respect Vaishnavas in different way. Но мы выражаем почтение вайшнавам по-разному. Yes. Kanishta Madhyam Uttamas. В зависимости от их уровня. They're all Vaishnavas, Они все вайшнавы. but they need different respect. Но нужно выражать им почтение в соответствии с их уровнем. Yes. So if an emergency case, we have to serve relatives or guests, then we will do the same adjustment. В случае же, когда какая-то непростая ситуация, следует приспособиться, то есть как-то подправить свою программу, учесть это, раздать то, что было приготовлено гостям, преданным. I give one example. Еще один пример. I tell everywhere this story. Я рассказываю эту историю везде, куда езжу. It happened in Novosibirsk one time. Это однажды случилось в Новосибирске. Not with my programs, but another type of programs. Это произошло не на моей программе, но так иначе это произошло там. One lady, she was a guest. Там была одна женщина, гость. And she was pregnant. Она была беременна. And then after, in the middle of the program, she came in the kitchen and then she said, I want to drink water. А в середине программы она подошла на кухню и сказала, дайте мне, пожалуйста, воды, хочу пить. And the devotee told, we don't have yet water prasadam, you have to wait. А преданные сказали, у нас еще нет просадной воды, пожалуйста, подождите. This is very bad. Это очень плохо. Yes. We have to immediately give water to her. Нужно в этом случае было немедленно дать воды. Yes. This is a minimum common sense. Это просто вопрос здравого смысла. Yes. So if you want even to separate first, then you can put in Thakurji's glass little water, and then that one you distribute the. Если нужно, то вы можете отделить ту воду, которую будете предлагать для божеств. В стаканчик там одноразово налить, например. Yes. Otherwise, this is called jiva parada. Иначе это будет называться джива парадха, оскорбление живого существа. If we not serve properly, guest is like God. Вы должны знать, гости подобны Богу. Yeah, this is Vedic rules. Это традиция ведическая. We have to serve guests as we serve God. Мы должны служить гостям как Богу. То же самое относится и к детям, например, когда они очень хотят что-то со стола, там... What about children, if they want to eat something? Also, I was about to speak about that. Я сейчас хотел об этом сказать. Yes, if they need, they can take before. Если они нуждаются, хотят, они могут взять. Yes. Нуждаются или хотят? What is this question? What they need or what they want? You have to judge in the moment. Это вам придется решить. Yes. Look, mother and father, they have to take care of children, right? Отец и мать должны заботиться о своих детях. Wait. Подождите, This пожалуйста. is Shamarang Didi calling. Шамаран Диди. Give me 1 second. Hare Krishna Didi Dandavat Pranams. Hare Krishna Didi Dandavat Pranams. Hello. Hare Krishna Didi Dandavat Pranam. So, children, parents, they have to take care of children, right? Итак, родители должны заботиться о детях. If he knows his son likes to eat so much all time, he must bring something separated. И если они знают, что у их ребенка хороший аппетит, он все время хочет кушать, они должны что-то с собой приносить. But if sometimes some emergency happens that she's not having that prasadam, Но если это необычный случай и нет просадом с ним, Hare Krishna Didi, Dandavat Pranams. Hare Krishna, Dandavat Pranams. Haribo. She cannot hear me, I don't know. Anyway. Understand. So if there is some emergency, то есть необычный случай, нужда, and
Сколько? There is no prasadam offered yet. И еще нет предложенного, нет просада. Give that children some fruits, give whatever, no problem. Дайте им фрукты, что-нибудь, да дайте. Yes, they will be peaceful. Они будут умиротворены. Otherwise, they will start crying. Они начнут плакать, шуметь. And they will become angry. Начнут злиться. And they will think, I don't want to come back in this program anymore. И они подумают, да чтоб я еще раз сюда пришел в эту программу. Yes, so it's not good. Это очень плохо. They will curse us. Они начнут проклинать нас. Yes. И у них будет с детства глубокое впечатление в сердце. Кришна это плохо. Это быть голодным. Просто мы раньше даже не пускали их на кухню, чтобы они не ходили. Before we even not allow them to come to the kitchen. Who? Who is cooking? For the reason what they not get desire to eat. У нас один преданный сказал, что если ребенок посмотрел, это как собака посмотрела. One devotee told, if children look at the Bogam, it's the same as dogs. Что можно этот просад уже не предлагать, он This means захотел. we couldn't after offer to Thakurjis. No. Нет. This is too much. Это слишком перегнули. Этот преданный слишком перегнул. Yeah, there's no problem. I think this is niyamagraha. Я думаю, что это ньямаграха. Yes, means following excessively this. То есть следование правилам без понимания их сути. Dandavat Didi, Hare Krishna. Hare Krishna did Dandavat Pranams. Hare Krishna Dandavat Pranams. Oh, can you hear me? Make phone call to her, maybe it will be better. I will call you. I'm very sorry. Huh? Пожалуйста, простите меня. Она старшая для него. Hare Krishna Didi, Dandavat Pranams. Can you hear? Can you hear now? Can you hear me, Hare Krishna? Как голос находит, She can't hear. буквально секунды 5. Oh, there is a problem with the phone microphone. Okay, I will restart the... У него микрофон был выключен. Okay. Sorry, it's very important. I cannot wait later. Это было важно, я не мог это откладывать. We are now finishing one book about Jiva Swarupa. Мы сейчас заканчиваем книгу о Сварупе Дживы. Yes, with all the evidences from all different acharyas about. Мы собрали все доказательства от наших ачарьев. Yes, how Swarupa of the Jiva is fixed. О том, что Сварупа Дживы постоянно, неизменно, Yes. и она уже есть. So you see Shamarani Didi, she is so glorious, you know. И Шимаранди очень славно. She's very old and very sick Она очень пожилая женщина. and very weak. Она очень больная, очень слабая. Still, she's full-time working in publication. Но она дает все свое время для публикации Харикатхи Гурдева. Yes. Махараджа, она была у нас кемерова. She visit our city. Yeah. She is great. Hare Krishna Didi, Dandavat Pranams. Okay, Haribo. Okay, good. Okay, Didi. Okay. I am here in the middle of the program. I am just with all devotees here, and I want you to give your blessings to them. I am now in camera, okay? So I just put in yeah. Сейчас Шимаранди обратится к нам. So. Are they hearing our conversation? Yes, Шимаранди, Дандават, we are hearing. No, they're not. They are not hearing because I'm speaking, a little bit. But now I'm putting you on microphone. This is Dharindara Prabhu give you pranam. Dharindara! I'm so happy to hear. I'm Your also. voice. Yeah. So happy to be with the Russian devotees. Мне очень нравится быть с русскими преданными. I miss all the Мне очень нравится Кемерово, я скучаю Can по you see? кемеровским преданным.
Can you see? I see myself. Oh, okay. Shamarani Didi, please. Jai! Yeah. Thank you for all being so sweet and sincere and beautiful. And I look forward to be with you again by Skype, you know. Я надеюсь с вами встретиться снова в скайпе, потому что на лекции идут регулярно. I see them on our Skype classes. And if they want to ask any questions about this topic that you're talking about now, I'm happy to answer И я anything. буду счастлив ответить на ваши вопросы, сомнения, если будут по отношению того, что сейчас обсуждалось насчет Сварупы Дживы. Hario. Hare Krishna. I told them I cannot make you wait. I have to pick your call. So I asked them to wait a little bit. Please give my love to all of them. Okay. They're the greatest. Okay, Didi. Thank you so much. Haribo. Hare Haribo. Hare Krishna. Hare Krishna. Shamarani Didi ki. Haribo. She said that Сказала. if you have any questions about this Jiva Tattva, then you can have a Skype darshan with her. Если у вас есть вопросы по Джива Татве, вы можете обратиться к ней с вопросами через скайп. Yes. So very auspicious. Have Shamarani Didi darshan today. Very nice. Это очень благоприятно получить даршан. Our program is successful. Теперь наша программа успешна. Yes. Okay. Now let's come back. We have to go to Shiva, otherwise time will be over. Нам надо вернуться к теме, то есть я хотел рассказать про Господа Шиву. Yes. So, Lord Shiva, he is the best of all Vaishnavas. Он известен, точнее не известен, а он лучший среди вайшнавов. Bhagavatam says, Vaishnavanam jata shambhu. Так написано в Бхагаватам. Among all Vaishnavas, Shiva, he is the topmost. Среди вайшнавов он высший. But Shiva Tattva is not so simple to understand. Но очень непросто понять истину о Господе Шиве. Because Shiva is also Vishnu Tattva. Потому что он одновременно Вишну Татва, Бог. But he is a type of Vishnu Tattva who is also servant of Vishnu. Но при этом он такая Вишну Татва, что он еще и при этом еще и служит Вишну. Yes. Sadashiva, original Shiva, he is in Kailash, which is part of Golok. Сада Шива, изначально Шивы, он находится на Кайлаше, который является частью the part of Golok, Yeah, Golok. который является частью Галоки. Yes, means the spiritual world. В смысле духовного мира. Его Кайлаш — часть духовного мира. It is after Brahmajyoti. Он находится сразу же за Брамаджьоти. Yes. But at the same time, Shiva, he never says that he is God. И в то же самое время Шива никогда не говорит, что он Бог. He always say, I am a servant of God. Он всегда говорит: я слуга Бога. So therefore, in South India, we have many Shaivite sampradayas who believe Shiva is God. Но в то же самое время в Южной Индии есть очень много школ, сампрадай, которые считают, что Господь Шива — Господь, Yes. Бог. So they say Shiva is Bhagavan. Они говорят: Шива — Бхагаван. Yes. They are not totally wrong. Нельзя сказать, что они полностью неправы, Yes. Because Shiva is also part of God. потому что он также является частью Бога. But he is called Ashray Bhagavan. Но его положение называют Ашрая Бхагаван. Yes. So, Bhagavan means the one who has all the 6 opulences. Кто обладает 6 достояниями. Yes. Ashwarya samagrasa viryas jasasasya jnana varagaschaiva samam bhagamitingana. Aishwarya, opulence, beauty, power, wealth, renunciation. All these are the opulences, 6 opulences. Все это достояние, богатство, которое во всей полноте обладает тот, кого называют Бхагаван. Yes. But Krishna has all these opulences in full, complete. Вот у Кришны эти достояния во всей полноте. Yes. So others levels of God, they have these opulences in also less quantity.
А когда он является на других уровнях бытия, то эти его проявления имеют меньшую полноту этих 6 достояний. Yes. So all the jivas, they have 50 qualities. У всех джив есть 50 качеств. Demigods have 55. У богов, деватов 55. Yes. And and then Lord Narayan, he has 60 qualities. У Господа Нараяны 60 качеств. And Lord Ram has 62.5. У Господа Рама 62,5. Yes. And Krishna has 64 qualities. А у Кришны 64. Yes. So Lord Shiva, he is in between the 55 of demigods and the 60 of Lord Narayana. А у Господа Шивы, у него такое положение между 55 качествами богов и 60 качествами Господа Нараяна. Yes. And Lord Shiva, he is not only responsible for destruction, but also for the creation. Он не только ответственен за разрушение Вселенной, но также отвечает и за творение. Yes. The creation is performed by Lord Mahavishnu. Творение совершается Господом Махавишну. Yes. Mahavishnu, he manifests from the pores of his body all the universes. Все вселенные происходят из пор Махавишну. Yes. And then he will glance every universe, each universe. И он бросает свой взгляд на каждую из вселенных. And the power of his glance, this is called Shambhulinga. И сила его взгляда называется Шамбулинга. Yes, which is coming from Sadashiva. То есть и вот этот Шамбулинга приходит от Садашивы. Yes, because Mahavishnu, he will not mix together with Mahamaya, Потому что сам Махавишну не соединяется, не смешивается с Майей, с материальной энергией. Yes. So, but he has the desire to make the creation. Но у него есть желание творения. So therefore Mahavishnu is not pure Vishnu Tattva. По этой причине Махавишну не является чистой Вишну Татвой. Because he has desire to mix with material energy. Потому что у него есть желание, которое связано с материей. But because he cannot do it practically, he will call Lord Shiva to come through his glance. Поэтому, чтобы это практически произошло, чтобы его желание притворилось в жизнь в отношении материи, вот этим вот посредником между ним и материей является взгляд, который является Шамбой, который пришел от Садашивы. Yes. So this energy from Sadashiva comes through the third eye of Mahavishnu in a form of Shambhulinga, or the male principle. И вот эта энергия Садашивы проявляется у Махавишну из третьего глаза в форме Шамбулинга, которая является символом мужественности. Yes. And then that energy of Shiva will touch in Mahamaya, Durga Devi. И вот этот Шамбу, он касается Майя-деви. Yes. And then by their meeting, the material world will be manifested. И благодаря их соединению проявляется материальный мир. Yes. And then again, Shiva, he will expand himself as Rudra. Далее, Шива распространяет себя в Рудр. Rudra is the manifestation of Shiva in the material world. Рудра – это проявление Шивы в материальном мире. Yes. So this Rudra is considered to be demigod. И вот этот Рудра считается богом, деватом, то есть полубогом еще. And на языке Шилапрапады. these Rudras, they are 11 in number, 11 Rudras. И их 11 в каждой вселенной. They control our senses. Они управляют всеми нашими чувствами. We have 11 senses. У нас 11 чувств, 11 Рудр. Yeah. So these Rudra, they will also be responsible for Mahapralaya, destruction. И вот эти Рудры также ответственны за Махапралаю, за уничтожение вселенной. Yes. This is, then at that time Shiva will manifest his as Nataraj. Тогда Господь Шива проявляет свой образ Натараджа, The best of dancers. лучшего среди танцоров. Yes, like that. So he's not only destroying, but he's also creating. Он не только разрушает, но и творит. And he's helping also the maintenance. И также он участвует в поддержании. Yes. So he does these three jobs at the same time. То
То есть у него 3 занятия, 3 ответственности. Yes, he helps Vishnu in maintenance, and before Lord Brahma, he also created. Он помогает Вишну в поддержании жизни во Вселенной, и еще до Брамы он участвует в творении этой Вселенной. Yes. But the original form of Shiva is actually coming from Goloka Vrindavan, Shri Gopeshwar Mahadev. Но изначальный образ Шивы приходит с Галоки Вриндаваны, и он известен как Гопишвар Махадев. Yes, this is the original form of Shiva. Это его изначальный образ. 5 personalities can give Krishna prema. Есть 5 личностей, которые могут даровать Кришна прему. Jogamaya, Brinda Devi, Giraj Govardhan, Jamuna and Gopeshwar Mahadev. Йога-майя, Вринда-деви, Ямуна, Гавардхан и Гопешвар Махадев. Yes. So therefore we pray to Gopeshwar Mahadev. Then we say, Vrindavana Vanipate, Jaya Soma Soma Maule, Sanaka Sanandana Sanatara Naradidya, Gopeshwara Brajavilasi, Jugangri Padime, Prema Prayachani Rupadi, Namo Namaste. O Gopeshwar, you are the gatekeeper of Vrindavan. О Гопешвар, ты хранитель Враджа, привратник. Yes. And you can bestow Gopi Prema. И ты можешь даровать Гопи прему. Yes. So, everybody perhaps know this story. I told the other day, I think, Я думаю, about большинство из вас знает эту историю. Я ее how недавно Gopeshwar рассказывал, manifested Gopeshwar Mahadev. как Господь Шива явил образ Гопишвара Махадева. Yes. So Krishna kept him in the gate of Vamshivat, the gate of Поэтому Rasamandala. Кришна дал ему место при входе в Вамшиват охранять танец раса. Yes. Then he's the protector of this ras. Он защитник танца раса. So, and he protects all the different dhamas of Krishna. И он защищает все дхамы Кришны. He is in Vrindavan, in Mathura, he is in Navadvip, he is in Mayapur, he is in Ayodhya, he is in Dwaraka, he is everywhere protecting the dham. Он во Врадже, он в Мадхуре, он в Навадвипе, в Майяпуре, в Пуре, в Айодхе, везде. В Yes, Двараке, everywhere. повсюду. And Krishna always asks Shiva to do the most difficult seva for him. И Кришна всегда просит его совершить то служение, которое самое трудное, самое непростое. Yes. The first one was to drink the poison which came from the ocean of milk. И первое, что он его попросил, это выпить океан яда, который образовался в момент пахтания молочного океана. Yes. And then when he drank that poison, he hold the poison in his throat. Когда он пил этот яд, он удерживал его здесь, в горле. Because he thought, if the poison will go inside, it may go to my heart. And that is, Bhagavan is there, Paramatma is there. Потому что он думал, если я проглочу этот яд будет проходить рядом с сердцем, а там мой Господь. Yes. So therefore he hold in his throat the poison, and his head became blue, his face becomes blue. И из-за того, что он держал яд здесь, его горло и лицо стали синими. Yeah. Therefore his name is Nilakanta. Поэтому его зовут Нилаканта. Kanta means throat, the blue throat. Канта означает горло, синее горло. Yes. So if you go to India, you see many nonsense, bogus people chanting the mantra Shivoham. Если вы отправитесь в Индию, найдете очень много глупцов и негодяев, которые повторяют вот эту мантру. Yes. Shivoham means I am Shiva. Эта мантра переводится так: я Шива. Especially in Varanasi, many Mayavadis, they will be sitting doing tapasya and chanting Shivoham, Shivoham, Особенно в Shivoham. Варанаси. Очень много вот таких людей, которые сидят, занимаются аскезой, тапаси и повторяют эту мантру. But what will happen with them? Но что их ожидает? If they say I am Shiva, what is the meaning I am Shiva? Что означает, какие последствия? Что означает, когда они говорят «я Шива»? Shiva is the husband of Durga. Шива является мужем Дурги. Yes. So, Kali, which is a very ferocious manifestation of Durga,
she will appear to these people. Тогда Кали, то есть самое свирепое проявление Дурги, появится перед всеми этими людьми. And say, oh, you say that you are Shiva. Ты говоришь, что ты Шива? You want to be my husband? Ты хочешь быть моим мужем? Hey, bogus nonsense. О, глупец. Cut their head off. Нет головы. Yes, I have only one husband. У меня только один муж. What nonsense, Mayavadi philosophy. Вот такая глупая философия Майявади. Yes, and they, because of this offense, they will take birth inside some Shivalingas in Varanasi. О. Just tell them. Из-за этого оскорбления они рождаются внутри Шивалингама в Варанаси. Yes, but those Shivalingas, they are abandoned in some, in some lonely place. И такие Шивалингамы заброшены в каких-то там удаленных местах, куда никто не ходит. And they stay under the tree, and the monkeys will pass urine and stool on top of it. И обычно такой Шивалингам под деревом, и обезьяны там писают, какают на него. Yes, and they will be taking their abhishek every day, their puja. Так они получают свою пишеку ежедневно. Yes, like that. Also, Krishna requested Shiva to do the very difficult task. Итак, Кришна просит Шиву выполнять самые сложные задачи для него. To appear in this world as Shankaracharya and preach Mayavada philosophy. Например, явиться в этом мире как Шанкарачарья и проповедовать философию Майявады. This was the most difficult for Shiva. Для Шивы это было самым сложным. Shiva thought, how can I preach against you? Шива думал, как же я могу проповедовать против тебя? How can I tell that everyone is God? Как я могу учить, что каждый Бог? And that God has no pastimes, no qualities? И что у Бога нет игр, нет качеств? I cannot do it. Я не могу такое сделать. But Krishna say, no, please. It's very important for me. О, Господь, о, дорогой Шива, пожалуйста, сделай, это очень важно для меня. Only you can do it. Только ты можешь это сделать. So please go and preach Mayavada philosophy from concocted ideas from Vedas. Пожалуйста, отправься и проповедуй эту философию, испорченную философию вед, то есть измени веду таким образом, чтобы подтвердить эту философию. Yes, like that. Then Shiva came as Shankaracharya. Так, Господь Шива пришел в этот мир как Шанкарачарья. Therefore his name is Shankara. Shankara means Shiva's name. Шанкара – одно из имен Шивы. Yes, like that. And Shiva, he always want to serve Krishna and have Krishna's feet dust on his head. Господь Шива всегда хочет служить лотосным стопам Господа и поместить их на свою голову. Yes. So then Shiva, he told to Krishna that he wants to come with Krishna in this Boma Vrindavan. И он попросил Кришну, пожалуйста, возьми с собой меня в Баума Вриндаван, в земной Вриндаван. Yes. And then Krishna said, oh, very good. You should become a mountain and my house will be on top of you. О, очень хорошо. Пожалуйста, стань там горой, и мой дом будет на этой горе. Yes. This, I forgot now what's the name of this. Нандишвара. Nandishwara Mahadev. Nandishwara Hill. Его этот холм называют Нандишвара. Yes. Then Nanda Baba's palace is on top of the mountain, which is manifestation of Shiva. И дворец Нанда-Бабы находится на вершине этого холма. Yes. Also, he appears in Gaura-lila also. Также он проявляется в Гаура-лиле. How he appears in Gaura-lila? Как он появляется в Гаура-лиле? Advaitacharya. Advaitacharya is combined Sadashiva and Mahavishnu. Адвайтачарья – это одновременное соединение Садашивы и Махавишну. Yes. Because of the process of creation, they are together. Потому что ради творения они соединяются. I just explained. Without Sadashiva, Mahavishnu cannot create. Как я прежде объяснял, Махавишну без Садашивы не может творить. So they are eternally together also. Поэтому они вечно вместе. Therefore, this manifestation of as Advaitacharya coming. И они проявляются как Адвайтачарья. Yes, like that. So, in so many varieties of ways, Lord Shiva is serving Krishna. Так Господь Шива служит Кришне всевозможными способами. Yes, and Srila Gurudev, he was maybe the only one or maybe few devotees of Gauriya Math who fast
on Shivaratri Day, appearance of Shiva. И наш Шрила Гурудев может быть единственный, или может быть еще есть всего лишь несколько преданных на весь Гаудимат, которые постятся в Шиваратри. Because Gurudev considered Sadashiva as Vishnu Tattva. So on Vishnu Tattva's appearance, you must do Ekadashi fasting. Потому что он считает Господа Шиву Вишну Татвой, а согласно вайшнавскому этикету, праздновать явление Вишну Мадхава-титхи нужно постом. В том числе пост должен быть. Ekadashi fasting. То есть в соответствии с правилами Экадаши. Yes. So Shiva is not a demigod. То есть Господь Шива не относится к категории полубогов, деватов. Yes. Gurudev says that Krishna is like milk and Shiva is like yogurt. Шрила Гурудев часто говорил, Господь Кришна или Вишну, он подобен молоку, а Господь Шива подобен йогурту. Milk can transform into yogurt. So Shiva can transform into Shiva. Or Krishna can transform into Shiva. Итак, милк может превратиться в йогурт, то есть Кришна может стать Шивой. But yogurt cannot convert back into milk. Но йогурт не может обратно превратиться в молоко. So Shiva cannot become Krishna. То есть Шива не может вновь стать Кришной. Yes. So therefore, he is having a very special position, but very difficult to understand also. То есть у него очень особое положение и трудно понимаемое. Yes. So we pray to lotus feet of Gopeshwar Mahadev and Sadashiva that they can grant us access in Krishna's pastimes. И в этот день мы возносим наши молитвы Господу Шиве, чтобы Он даровал нам доступ в игры Кришны. Yeah. When you go to Vrindavan, you should first visit Gopeshwar Mahadev and pay your pranams and do puja. Поэтому, когда вы отправитесь в Вриндаван, в первую очередь нужно отправиться к Гопешвару Махадеву, предложить ему свои пранамы. Yes. And then take blessings to stay in Vrindavan. И попросить благословений оставаться во Врадже. Yes. Shri Gopeshwar Mahadev ki jai, Jai. Shri Gurudev ki Jai. jai, Gaur Premanande. Hari Hari. Hari. Now we should do